So you know, I just woke up, guys. I got a haircut and I just lay in bed and I was so sleepy because of jet lag. You know, it's supposed to be like early in the morning in America right now, and here is midnight. So I woke up feeling hungry. So I'm gonna look for a sandwich place. I want to get some banh mi. That's what I want. I'm gonna go get some banh mi right now, and I'm gonna see if I can. Is it far from here? Hopefully not. But let me show you guys what I'm looking at right now. Let's get it. There it is. So this is 11 o'clock, almost midnight, and I'm out here looking for a sandwich shop. I don't know how far I have to walk, but I'm gonna keep walking until I find a sandwich place. So that's what I'm gonna do. So dark, everything is closed right now, so I'm not sure if I can find myself a sandwich shop, but I'm gonna hunt it down. I don't give a damn. I'm gonna make sure I find myself a sandwich. So you know, it is late and I'm not sure if I can find myself a sandwich, but like I said, I'm gonna try to find it and not give up. Không biết chỗ nào có mở thì bánh mì ở đâu ra, nem nướng, cứ đi thẳng lên. Mình đang ở chỗ đường Hàng Chồng, chỗ nào có bánh mì, hay là mình có thể tìm không ra bánh mì thì mình tấp vô chỗ massage nào đi, cho người nào đạp lên lưng mình hãy đạp lên đầu mình cho nó thoải mái chút. Có anh chàng này nói chỗ nào bán bánh mì dưới này mình không biết tiền đâu ra đâu. Để coi, dưới này có nhiều spa lắm bạn, dưới này có nhiều chỗ massage lắm. Rồi không biết sao đi kiếm bánh mì mà cứ nghĩ đến massage hoài vậy ta. Để hỏi anh này coi. So I talked to the guy and they keep going straight. This is actually a long ass walk. This is like almost half a mile walk right here. Oh, they got some cute girls. Look at that. Yeah, they got some cute ladies waiting to pick me up. Ê, mà dưới này có bộ bán bánh mì không em? Dạ. Sorry, anh làm em giùm mình, ở dưới này có bánh mì không? Dạ có ạ. Có hả? Cái chỗ đằng nhà hát đâu? Đó rồi hả? Đạt phun nước ấy ạ, là có cái chỗ bán bánh mì pate cột đèn. Mà sao? Gần đây tới đây? Dạ gần đây, gần sắp tới rồi, anh cứ đi thẳng thôi là anh thấy rồi. Ok, cảm ơn em nha. Mấy triệu con đi đẹp vậy không? Không phải là mình đi dòm gái mà mình thích dòm cảnh, bạn có hiểu không? Đó, cái khác biệt của dòm gái với dòm cảnh là nó khác nhau. Dòm gái là giống như là mình chú ý đến một người phụ nữ đó mà mình không có chớp mắt. Mà đây là mình đó, mình có chớp mắt, con mắt mình có chớp, mà cái là mình dòm thì sao? Mình đang coi cảnh nó đẹp quá thì mình phải ngắm một chút. Đó, cái khác biệt đó, vừa đi kiếm bánh mì mà vừa đi ngắm cảnh nữa. Đó, thú vị không? Đi đâu mà tiền thì vậy. Mà bạn biết rồi, mất sợ em vừa đi kiểu vậy á thì mình sợ người ta lấy phone mà mình không có sợ, mình cũng biết chạy mà không đó. Để coi chỗ nào bán bánh mì đâu, đi thẳng tới nữa đi, mình cứ đi là mình thấy quán bánh mì thôi. Bánh sợi hương không phải đó, mà tại sao đến 11 giờ rưỡi rồi mà sao thấy nhiều cô nàng mang quần đùi ngắn gì chơi, hơi lạ nha. Để coi, đi mua bánh mì xong rồi đi lộn đường luôn, khổ thiệt. Coi cảnh đến nỗi mà quên cả lối về luôn các bạn, đúng không? Đó, bây giờ là còn đông hơn nữa nè, đi thẳng xuống đây còn đông hơn nữa.
Mà cũng phải hỏi người cho mấy bạn coi nè. Wow, đông ghê. Đó. Đó, tìm được chỗ bánh mì rồi. Đó, right here. Không tìm chỗ bánh mì rồi nè bạn. Coi giá tiền nè, chỗ này là pate cục đen, pate cục đen bánh mì, có bánh mì plastic, bánh mì không này là 5.000. Coi bánh mì trứng, bánh mì. Em cho anh mua bánh mì được không anh? Bánh mì thịt heo á. Có rau mà làm cho cay cay được không? Cho anh khoảng 3 ổ nha. Look at this, guys. They have all the ingredients right here. Cilantros, cucumber, sausage, barbecue pork. They're making it. Hấp dẫn quá mấy bạn ơi. 3 ổ bánh mì mà chỉ có được khoảng 4 đồng. $4 for 3 Vietnamese sandwich. Ain't that fucking crazy? Man, that's why I love coming here, man. I miss coming here. So damn worth for every penny, you know what I mean? Look at this. Man. Yeah. Cảm ơn em nha. Gặp sau. I got my Vietnamese sandwich, y'all. I can't believe it. 3 Vietnamese sandwich for less than $4. Yeah. You see how much ingredients they put inside my sandwich? Man, I can't wait to go back and taste this sandwich right now, y'all. I'll give you guys my feedback on it, okay? I'm so excited. I finally got myself a Vietnamese sandwich. You see? These are the little things that makes me happy, man. It doesn't have to be the big thing, you know? I'm one of those guys where I'm very appreciative for the little things. But now that I'm walking back to the hotel enjoying the food, we're gonna do some more sightseeing, you know, because, woo, do you see them ladies in them short shorts? Not that I'm checking them out, it's just that it's good sightseeing. It's good sightseeing, it's motivation, it's good view. How about that? All right, let's get it. Let's get it. All right, guys. So, as you guys all know, I just went on a hunt for some Vietnamese sandwich, and I found it, right? And of course, on my route to, you know, to this Vietnamese shop, I had some good sightseeing in the dark. We're not gonna go there, but look at this. Look at the sandwich. I'm gonna show you guys. Oh man. Of course, the sandwich is a lot smaller than what you see in America, but this is 3 sandwiches for less than $4. It's unbeatable. And inside the sandwich, of course, you guys see the ingredients. We got cucumber. Look at that, cucumber, barbecue pork, and cilantros, and soy sauce, and with a lot of chili. First bite, here we go. Which side I want to start with? It's the bread. Something about the bread. It's so soft. It's not too much of the flour inside. And the ingredients.
This is delicious. So it's 12 midnight now. So technically in America, it's morning time. So I'm technically having breakfast. Just hit the spot. Every bite, every taste. Well, now I know my sandwich spot for the next few days. We might try a different one, but so far, that location that we just went to is called emergency location because it's open really late. That was so delicious, tasty. I'm happy. That's all I gotta say. I don't have any words in that, but if you guys enjoyed this video, give it a thumbs up. Give it in the comment if you like bun me. And where do you recommend in Ha Noi? Let me know before I leave back to America. But other than that, thanks for watching. I'll see you guys on my next video.